Friends, welcome to his American I.E.L.T.S Training Center. Prepare for I.E.L.T.S. This is the book. Take your book. It's the skills and strategies for reading, and the page number is 73 to 74. The activity 29. Note the time you start reading. The topic here is Bondi and Bay Explorer. Bondi and Bay Explorer. Bus terms and conditions. So bus, the transport system, and its terms and conditions. Bondi and Bay Explorer in Australia. This is the topic here. Sydney is a busy, which is city is Sydney. Sydney is the capital of Australia. Vibrant city of over 4 million people. How many people are there? 4 million means 40 lakh people are there. From time to time, due to circumstances. So from time to time, because of the circumstances, beyond the control of Explorer buses. Explorer buses is a service bus which is run in Sydney. Beyond the control, the city streets may be temporarily closed for street parades. Parades means what? Marching parades. For that it may be closed. And for celebrations like Christmas or all the functions, it may be closed. And for road works, they have maintenance works, it may be closed. So these closures, closing of the roads, may affect the running time of Explorer bus services. So about the Bus Explorer company, it is not under its control. Certain times the roads may be blocked because of parade, celebrations and road repairing works. That's what the first paragraph says. Able to understand? Now coming to the second paragraph. Busy streets may become very crowded. Sometimes it will be very crowded, and this congestion affects the Explorer bus services. Just like in our place, when the roads are crowded, so the bus services are affected. Especially the Bondi and Bay Explorer bus during the hot summer months from December to February. So hot summer months from December to February, just opposite to India. In India, it is December to February is the cold time, but there in Australia it is a hot climate, and during those times the roads may be closed. When everyone wants to go to the beach, the Bus Explorer is not able to function properly. In August, every year many streets close for the city to serve fun run which attracts large crowds. So in the month of August also there is a problem here. Many streets close because of fun run which attracts a lot of crowd, people coming there. Because of that, the bus company or the Explorer bus company won't be able to function properly. Now coming here to the third paragraph, the information pieces. What are the information pieces? Condition and times are correct at the time of printing, but are subject to change at any time. They apply as far as circumstances will permit. However, the State Transit Authority which runs the buses shall not be responsible for any consequence arising from any variance. So the information pieces means what? The bus service goes from morning to night. Okay. Condition at times, and times are correct at the time of printing. At the time of printing, they will be correctly printing that the bus service will be there. But it may change at any time. They will try to do the maximum service of running the buses at any circumstances. However, the State Transit Authority means what? The bus running authority which runs the buses shall not be responsible for any consequences. Some events may arise. That time they won't be able to run the buses arising from any variance. So hope you are able to get this paragraph, third paragraph. And coming to the fourth paragraph, State Transit reserves the right, that is the state, the government which runs the buses has the authority to cancel without notice, cancel the bus service without any informing anything to the public, wholly or in part any of the bus services. So the State Transit Authority shall not be held responsible for property left on buses. Suppose if some people keep some property, gold or jewels or bags, and if they lose, they are not responsible. Who's not responsible? The transport authorities are not responsible. And coming here, during
peak times, that is including school holidays, services become very popular during peak times, like school holidays, people move from here to there, so that time the services are very popular and all seats are sold on a first in first seated basis. So whoever comes first, the seats are filled. So reservations cannot be made. So no reservation is made. So be early to avoid disappointment. So you have to come earlier to get a ticket or a seat. So coming here, know the time you finish reading. So, okay, now questions are there. Now you have to answer. Sometimes the buses of the Explorer service, sometimes the buses of the Explorer service cannot follow their usual timetable because of the road closures. Because of the road closures. The road is closed. Closures. Okay. There may be also a problem with dash streets. What is busy streets during the summer. During the summer, the streets are busy. Okay. The information in this brochure is correct now, but circumstances may change. The information in this brochure is correct now, but the circumstances may change. So, if this happens, the State Transport Authority accepts no responsibility. The third answer is responsibility. Responsibility. For anything resulting from a change. Then coming here, the transit may cancel all or part of a bus service and is not responsible. They are not responsible. They are not responsible for the things left behind on its vehicles. So coming here, there are no reservations, so it is wise to arrive early. So you have to come early. Particularly during times when the service is very popular. That's what the answer is. So see here, closures. It is given here. Yes. Where is it? Okay. These closures, yeah, this is the answer here for first. And busy streets, second paragraph you can find. Yes, busy streets. So here, then third, it is responsibility. Responsibility, they are not responsibility, so it is given here. Responsibility, where is that? Oh, responsibility. Okay. Fourth line. Okay. So it's given here. Responsibility is responsible, and here they are not not responsible. Here also once again for the things which they lose. No, they shall not be responsible here, and it is they have to come yearly. They have to come yearly. So this is the answers for this questions. So நண்பர்களே, உங்களுடைய இந்த prepare for IELTS புக்கை எடுத்துக்கொள்ளுங்கள். skills and strategies, திறன்களும் உங்களுடைய தொழில்நுட்பங்களையும் பயன்படுத்தி இந்த ரீடிங் கட்டுரையும் அதனுடைய பதில்களையும் எழுத வேண்டும். பேஜ் நம்பர் 73 லிருந்து 74 வரைக்கும். ஆக்டிவிட்டி 29, பேஜ் நம்பர் 73 74. Bondi and Bay Explorer bus services, terms and conditions. Bondi, Bay Explorer போன்ற ரெண்டு பஸ் கம்பெனிகள், அதனுடைய நிபந்தனைகள். ஸோ சிட்னி இஸ் எ பிஸி. சிட்னி ஒரு நல்ல ஒரு ஆள் நடமாட்டம் அதிகமாக இருக்கக்கூடிய பிஸியான ஒரு நகரம், ஆஸ்திரேலியாவினுடைய தலைநகராக கருதப்படுகிறது. வைப்ரண்ட் சிட்டி ஆஃப் ஓவர் 4 million people. 4 million என்றால் 40 லட்சம் மக்கள் இருக்கிறார்கள் சிட்னி நகரத்திலே. From time to time, due to circumstances, ஒவ்வொரு காலத்திலையும் சூழ்நிலைக்கு தகுந்தபடி, beyond the control of Explorer bus service, இந்த பஸ் கம்பெனி Explorer அதனுடைய கட்டுப்பாட்டுக்கு மீறிய வகையிலே the city streets may be temporarily closed for street parades. அப்போ அந்த ரோடுகள் சில நேரங்கள் பரேட் என்று சொல்லக்கூடிய மார்ச் ஃபாஸ்ட் இதுகளுக்கெல்லாம் அது மூடிவிடப்படும். செலிப்ரேஷன் விழாக்களுக்காக அந்த தெருக்கள் மூடப்படும். அண்ட் ரோட் ஒர்க்ஸ், ரோடை மெயின்டைன் பண்ணுவதற்காக அதை புதுப்பிக்கிற காரணத்தினாலே அது ரோடுகள்
தெருக்கள் மூடப்படும். ஆகையால் இந்த நேரத்திலே பஸ் போக்குவரத்து நடைபெறாது. ஸோ தீஸ் க்ளோஷர்ஸ் மே எஃபெக்ட் த ரன்னிங் டைம் ஆஃப் எக்ஸ்ப்ளோரர் பஸ் சர்வீஸ். ஸோ இந்த காரணத்தினாலே அந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் பஸ் நிறுவனத்தினால் தன்னுடைய அந்த போக்குவரத்தை சரியான நேரத்தில் நடத்த முடியாத சூழ்நிலை ஏற்படுகிறது. ஸோ அடுத்த பேராகிராஃபில் பாருங்க, பிஸி ஸ்ட்ரீட்ஸ் மே பிகம் வெரி கிரவுடட். அந்த கூடுதலாக இருக்கக்கூடிய அந்த தெருக்கள் ரொம்ப கூட்டமாக நிறைந்திருக்கும். அண்ட் திஸ் கன்ஜெஷன், இந்த நெரிசல் அஃபெக்ட்ஸ் த எக்ஸ்ப்ளோரர் பஸ் சர்வீஸ், இந்த எக்ஸ்ப்ளோரர் பஸ் கம்பெனியை மிகவும் பாதிப்படைய செய்யும். எஸ்பெஷலி த பாண்டி அண்ட் பே எக்ஸ்ப்ளோரர் பஸ் டூரிங் த ஹாட் சம்மர் மந்த்ஸ் ஃப்ரம் டிசம்பர் டு ஃபெப்ரவரி. டிசம்பர் மாதத்திலிருந்து பிப்ரவரி மாதத்து வரைக்கும் இங்கே குளிர்காலம் இந்தியாவிலே, அங்கே சிட்னியிலே அது ஒரு கோடை காலம், வெயில் காலமாக இருக்கிறது. ஸோ அங்கே அந்த நேரங்களிலே இந்த பஸ் போக்குவரத்து அதிக கூட்ட நெரிசல் காரணமாக போக்குவரத்து சரியாக நடைபெறாது. when everyone wants to go to the beach, அங்கே சிட்னியிலே அந்த மாதத்திலே அனைவரும் பீச்சுக்கு சென்று களைப்பாற விரும்புவார்கள். So in August every year many streets close for the city to serve run, the fun run which attracts huge crowds. ஆகஸ்ட் மாதத்திலே அங்கே ஆஸ்திரேலியாவிலே சிட்னியிலே அதிக அளவிலே மக்கள் ஓடுவார்கள். அந்த நேரத்திலும் கூட்டம் அதிகமாக இருக்கிற காரணத்தினாலே பஸ் போக்குவரத்து இடைஞ்சல் ஏற்படுகிறது. the information pieces, இந்த தகவல்கள், சிறு சிறு தகவல்கள், conditions and times are correct at the time of printing but are subject to change at any time. அப்போ இந்த நோட்டீஸ், இந்த பில் அடிக்கும் பொழுது அந்த நேர கால அட்டவணை சரியாக இருக்கும். ஆனால் சில நேரங்களிலே பஸ் போக்குவரத்தினுடைய நேர காலங்கள் மாற்றங்கள் ஏற்படும். they apply as far as circumstances will permit. சூழ்நிலை சரியாக இருக்கிற வரைக்கும் அந்த நேரத்துக்கு தகுந்தபடி பஸ் போக்குவரத்து சரியாக நடைபெறும். சில நேரங்களில் அது சரியாக நடைபெறாது. however, எப்படி எனினும் the street transit authority which runs the buses shall not be responsible for any consequences arising from any variance. எது எப்படி எனினும் இந்த பஸ் நிறுவனத்தை நடத்தக்கூடியவர்கள் இந்த மாறுதலுக்கு பொறுப்பேற்றுக் கொள்ள மாட்டார்கள். ஸோ இறுதி பத்தியிலே ஸ்டேட் டிரான்ஸ்போர்ட் ரிசர்வ்ஸ் த ரைட்ஸ் டு கேன்சல் விதவுட் நோட்டீஸ். அந்த மாநில அல்லது அரசனுடைய அந்த பஸ் நிறுவனத்தினர் எந்த நேரத்திலும் அந்த பஸ் போக்குவரத்தினுடைய நேர காலத்தை மாற்றி அமைக்கக்கூடிய அதிகாரத்தை பெற்றிருக்கிறார்கள். ஹோலி ஆர் இன் பார்ட், முழுவதுமாக அல்லது ஒரு பங்காக. any of the bus services, the state transit authority shall not be held responsible for property left on buses. பஸ்ஸிலே பையோ பணமோ பொருளோ நகையோ வைத்துவிட்டு சென்றால் அதற்கு அந்த அரசு அதிகார அந்த போக்குவரத்து கழகங்கள் பொறுப்பாளியாக முடியாது. ஸோ அடுத்ததாக during peak times, அதை உச்சி நேரம், வேலை அதிகமாக இருக்கக்கூடிய அந்த நேரத்திலே, இன்க்ளூடிங் ஸ்கூல் ஹாலிடேஸ், பள்ளி விடுமுறை நாட்களின் பொழுது கூட சர்வீசஸ் பிகம் பாப்புலர். இந்த சேவைகள் மிக பிரபலமாக இருக்கிறது, பஸ் சேவைகள். அண்ட் ஆல் சீட்ஸ் ஆர் சோல்ட் ஆன் எ ஃபர்ஸ்ட் இன் ஃபர்ஸ்ட் சீட்டட் பேசிஸ். யார் முதலில் வருகிறார்களோ அவர்களுக்கு டிக்கெட் வழங்கப்படும். இங்கே முன்பதிவு அந்த வசதி கிடையாது. ரிசர்வேஷன்ஸ் cannot be made, முன்பதிவு செய்ய முடியாது. ஸோ பி ஏர்லி டு அவாய்ட் டிசப்பாயின்மெண்ட். ஆகையால் நீங்கள் பஸ் போக்குவரத்து செய்ய வேண்டுமென்றால் முன்னரே வந்துவிட வேண்டும். ஸோ அடுத்ததாக கொஸ்டின்ஸ், கேள்வி. சம்டைம் த பஸ்ஸஸ் ஆஃப் த எக்ஸ்ப்ளோரர் சர்வீஸ் cannot follow their usual டைம் டேபிள். சில நேரங்களிலே அந்த பஸ் நிறுவனம் தன்னுடைய அட்டவணைப்படி சரியான நேரத்திலே பஸ் போக முடியாது. பிகாஸ் ஏனென்றால் ரோட், அந்த ரோடுகள், தெருக்கள். ஆன்சர் விடை என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா க்ளோஷர், ரோடுகள் மூடப்பட்டிருக்கிறது. இங்கே பார்த்தீர்கள் என்றால் இந்த க்ளோஷர்ஸ் என்று இருக்கிறது. இதுதான் சரியான விடை. there may also be a problem with busy streets during the summer. busy, இங்கே தெருக்கள் ரொம்ப அலுவல் நிறைந்ததாக இருக்கிற காரணத்தினாலே போக்குவரத்து சில சமயங்களிலே சரியான நேரத்திலே அந்த பஸ்ஸை செலுத்த முடியாது. The information in this brochure என்றால் என்ன, இந்த அட்டவணையிலே கொடுக்கப்பட்டிருக்கக்கூடிய தகவல் is correct now, but circumstances may change. சூழ்நிலைகள் மாறலாம். இது கரெக்டாக இருக்கலாம், ஆனால் சூழ்நிலைகள் மாறலாம். So if this happens, இது நடந்தால், the state transit authority accepts no responsibility. அந்த பஸ் போக்குவரத்து கழகம் எந்த விதமான பொறுப்பு தன்மையையும் ஏற்றுக்கொள்ளாது. for anything resulting from a change, இந்த மாற்றத்தின் மூலமாக அந்த இதை பொறுப்பை ஏற்றுக்க முடியாது இந்த பஸ் போக்குவரத்து கழகம். the state transit may cancel all or part of bus service. இந்த அனைத்து போக்குவரத்தையும் இந்த பஸ் போக்குவரத்து கழகம் மாற்றி அமைக்க முடியும். and is not responsible
அது பொறுப்பல்ல for the things left behind on its vehicle. பஸ்ஸிலே சில பொருட்களை பணத்தையோ பொருளையோ பையையோ வைத்துவிட்டு சென்று விட்டீர்கள் என்றால் அதற்கு இந்த போக்குவரத்து கழகம் பொறுப்பாக முடியாது. There are no reservations, so it is wise to arrive early. இங்கு முன்பதிவு கிடையாது, ஆகையால் முன்னரே வந்துவிட வேண்டும். Particularly during times when the service is very popular. இந்த சேவைகள் அதிகமாக இருக்கிற நேரத்திலே முன்னர் நேரத்திலேயே வந்துவிட வேண்டும். ஸோ இனி அடுத்து வரக்கூடிய வீடியோக்களில் மற்றவைகளை பார்ப்போம். தேங்க்யூ வெரி மச்.